ya Jahi, Mutamburuko wa Nyandarua, Orerorera Kameme TV. Arwa uratomokire mwe kuma ceceni wendete ya Kameme TV ni muthigi wa ruriri tugakena muno makiria niwe gukorwo nyitanire na ithu turi guku county-ini ya Nairobi nyumba-ini ya DSM Place kingaratwe-ini gia Kijabi ni twagiuka tugutamburukiria maria twatinda tugikumathira kuma ituri-ini tiganite cia bururi uyu umuthi uyu ari gatatu ga kiumia tariki 4 mweri-ini wa mwania thenge reke twambe tumurike mamwe ma maria tukuhariirie mohoro-ini maito hwaini uyu. Matemo ma mutamburuko wa mohoro. Aciari aria ciana ciao ithomagira thukuru-ini wa Eregi Kakamega gwitikirio kugira ciana kuma thukuru-ini uyu thutha wa gututhuka kwa murimu tari urakurikana uria ucungiriirie arutwo 106 gukoma thibitari-ini guku thirikari igituma maabitha ugima wa mwiri guthuthuria murimu uyu. Minister ugima wa mwiri Susan Nakumicha na murunawe wa githomo Ezekiel Machogu watha Vice Chancellor wa University ya KU Professor Paul Wainaina na muikariri giti wa bodi ya thibitari ya KU Professor Olive Mogenda gwitikiria arutwo a mathomo ma urigitani gutafanagiria mathomo mao thibitari-ini uyu. Na atimia mayuire agutimutimia urinda guku ara marenda ni ciaumire ng'ombe ni ciahunire. Aikari itora ria Mugadi ya county-ini ya Kirinyaga gutetia mwene kandarathi uria urenja mahiga kware-ini iria iri itora-ini riri kumana na inegene ria baruti na rukungu ruingi. Na atongoria hau kabere ya county ya Kiambu kwendekithia county ino igayanio maita matatu niguo gukuhiriria motungata kuri Wanjiku. Ni mwihoko wakwa we gutindia thayo na hwaini waku ni muhoreru uyu ni mutamburuko wa mohoro twitikirie tukuihurire nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a twi na Nyambura wa Musha mwathiriri witu na njira ya ciko tukiambiriria mohoro maito aciari aria ciana ciao ithomagira thukuru-ini wa Eregi mwena wa Ikolomani county-ini ya Kakamega ni metikiririo kugira ciana ciao kuma thukuru-ini uyu thutha wa gututhuka kwa murimu utari urakurikana uria cungiriirie arutwo 106 gukoma thibitari-ini othe makiremererwo ni gwitwara maya mokite riri ministry ya githomo na ministry ya ugima wa mwiri itumite maabitha thukuru-ini uyu guthuthuria ciigie ndwari kiriga. Roshine kiroko tene thukuru-ini wa airetu wa Eregi aciari marokire kugira ciana ciao thutha wa gututhuka kwa murimu kiriga uria dariri ciaguo ni arutwo kuinaina maguru na kuremwo ni gwitwara. Giikaro kia muthenya wa ira gatagati ga thukuru na aciari gitina ciara matunda indi kiracungiriirie wagagu makiria gatagati ka arutwo aria marathukangirie indo hwai wa ira makienda gwitikirio kuinuka
undu uria ucungiriirie thukuru uyu kuhingurira aciari mirango kiroko kia umuthi. The students at one point started hurling stones at the police. They have injured quite a few police officers. Some students were actually also injured in the presence of their colleagues hurling stones at the police officers. Kuringana na bodi ya thukuru uyu, arutwo matanyihiire 1,000 nimetikiritio kuinuka na banene ari arutwo a form 1, 2 na 3. Maybe in another day or two we might see more parents insisting that their children who might have gone home during the panic yesterday or this morning returning to school to prepare for the exams. There are some in class, things are going on well, parents are pinging their students, some are saying no, let them be here. So we thank God for all that. Ona kuhanoro uguo, aciari aingi aria ciana ciao itanyitwo gwika kigeranio gia KCSE matinainuka na ciana ciao makiiga mwihoko kuri thukuru gutashukia makinya ma naihenya thina uyu ungihiriria. Tumefurahia kama wazazi wenye tumefurahia kuacha wanafunzi wetu kwa mikono ya walimu, tunajua kwa usalama. Wengine wamechukua watoto wao nyumbani, lakini mimi nimeonelea abaki kwa shule kwa sababu akiwa shuleni ako kwa mkono mzuri ya serikali. Mimi nikienda naye nyumbani naweza kushindwa kumtibu. Uthuthuria ni wambikitwo Minista wa githomo Ezekiel Machogo na murunawe wa ugima wa mwiri Susan Kumicha makiuga gikundi kia maafitha mugwanja ni matumitwo thukuru-ini uyu niguo gutabania uthuthuria makiria wigie murimu uyu. We are waiting for the outcome of the investigations that are being done, but in the meantime, we have sent some of them home and they will be coming back to school on Monday. We did 5 tests were done, samples, and there was no any bacterial pathogen that can be conclusively referred to as causing the issue. Na Kumicha augite gukinyiria hwaini wa ira arutwo 95 nio mararigitagirwo thibitari-ini itiganite kaunti-ini ya Kakamega. So several samples have been brought to Nairobi to Kameme, and investigations are ongoing. As soon as we get any information, then we shall be able to share it. But I would like to call upon members and the public to remain calm as we manage the situation. Handu-ini ha Kameme TV, jitagwo Ngina wa Wandirwa. Aya tugithie na mbere uria wari muruti wa wira thibitari-ini wa Mama Lucy Fred Leparan ni atwireirwo kio kia miaka 35 njera-ini thutha wa kunyitikana na mahitia ma gwikuruhania na thuguri ya ciana cia miaka iri mihituku. Murunawe Selina Adundo atwireirwo kio kia miaka 2 kana faini ya muigana wa ciringi 300,000 itua riria rikinyanirio ni mucirithania Esther Kimilu igoti-ini ria Milimani guku Nairobi. Wadikito wa Boi wa Njuguna na ripoti ino. Mbere ya mucirithania Esther Kimilu igoti-ini ria Milimani guku Nairobi niguo ayeri aria mari aruti wira thibitari-ini wa Mama Lucy megukinyitio niguo matuirwo kioho kiao thutha wa kunyitikana na mahitia ma gwikuruhania na thuguri ya ciana hamwe na wagi wa kihariro mari wira-ini. There is no doubt that the offense included multiple victims, that is children aged 8 days to 3 weeks. Agikinyaniria itua riake mucirithania ni atwiriire Fred Leparan kioho kia miaka 35 guku nake murunawe Selina Adundo agikundikwo kioho kia miaka 2 ona kana faini ya muigana wa ciringi 300,000. The victim in the offense who were minors were exposed to abuse and human trafficking by the convicts, whose main role was to protect them. After exposure to trafficking, the victims have suffered serious physical and psychological effects. One of the victims died after a few months. He was admitted at Imani Children's Home. Ayeri maikirio ngono miaka 2 mihituku uthuthurio kionania mari mihango-ini ya kwendia mwana wa kahi muigana wa ciringi 300,000 kuria Leparan aikirio rumande mwena wa industrial area na Keodido agitwarwo njera-ini ya atumia ya Rang'ata. The first convict or accused targeted the vulnerability
of the 3 voiceless minors. He was involved in intricate planning of the offense as demonstrated in various meetings between himself and the purported buyer in Cross Ross. Mucirithania ona kuri uguo atarĩirie akinyanĩirie itua rĩrĩ thutha wa uthuthuria mukinyanĩru gũtabanio na kuoneka atĩ ayeri marĩ na mahĩtia. The first convict used grossly inhuman and degrading means in the commission of the offense of human trafficking and child neglect. Notably, the court is persuaded that the offenses under which the accused persons are facing the prescribed sentence, the word liable is used. The court was guided by the case of Daniel Chalo Mwema in the Court of Appeal, where it stated that the word shall be liable do not, in the ordinary meaning, require the imposition of the stated penalty, but merely express the stated penalty which would be imposed at the discretion of the court. Handu-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Minista wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakhumicha na mũrunawe wa gĩthomo Ezekiel Machogu nĩ mathĩte Vice Chancellor wa University wa KU Professor Paul Wainaina na mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya thibitarĩ ya KU Referral nĩwe Professor Olive Mogenda kwarĩra mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo kũhotithia arutwo a mathomo ma ũrigitani gũtabanagĩria mathomo mao thibitarĩ-inĩ ũyũ. Ihinda-inĩ rĩu Minister Machogu nĩ arutĩire erĩ aya mũkana akĩmoria metheme kũingĩria ũtiganu wao wĩra-inĩ wa mũingĩ ta ũrĩa Mwaura wa Gunyara atarĩria. Mĩhang'o ya gwetha kĩhonia kĩa ndũgamano ĩgiĩ ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ya KU Referral na University ya Kenyatta Ruiru nĩkekuhĩrĩirie kũgĩa na kĩhonia. Kũrũmĩrĩra gĩikaro kĩa hamwe kĩrĩa gĩtabanirio nĩ kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ kũmũrĩka mateta ma mũingĩ megiĩ gĩthomo. Minister Ezekiel Machogu wa gĩthomo, Susan Nakhumicha wa ũgima wa mwĩrĩ na Professor Njũgũna Ndung'u wa kĩgĩna. Ũndũ ũmwe na ũrũgamĩrĩri wa university na thibitarĩ ũyũ wa KU. We believe that whatever decision we will arrive at in the best interest of the students, public, and the nation, Honorable CS Health, we expect that you will honor. I am aware there have been invitations many years previously, which attendance has not been there. But from today moving forward, I am going to ensure that I oversee that the invitation is done. Thank you. And you comply with the recommendations that we will make and the law. Minister Nakhumicha akĩhũthĩra mweke ũyũ athire KU kwambĩrĩria kũrekereria arutwo wa mathomo ma ũrigitani nĩguo gũthomera thibitarĩ-inĩ ũyũ. Kuona kwa ihinda rĩrĩ nĩ marĩkĩtie kũhe rũtha thibitarĩ ũyũ kwambĩrĩria kwamũkĩra arutwo. And Chair, from the Ministry of Health, we have done our bit, which was the accreditation process. And that has been already done, Chair. I want to ask of the university that now we come together and do the last bit to allow the students to access the facility. Kũringana na Machogu kĩhumo gĩa thĩna ũyũ nĩ ndũgamano gatagatĩ ka Vice Chancellor Professor Wainaina na mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya KU Referral Professor Olive Mogenda. Ũndũ ũrĩa wĩkĩrirwo ũritũ nĩ Minister Nakhumicha akiuga KU nĩyo ĩkoretwo ĩrĩ mũhĩnga wa arutwo kũhũthĩra thibitarĩ ũyũ. Kuona nĩo maregete kwandĩka irũa rĩa kũhoya rũtha kũrĩ ministry kũringana na watho. There is a personality issue, something, and we are looking at bigger issues as a country and not two individuals. And I've made it clear to my two professors. All along, the expectation has been that Kenyatta University will write to Kenya Medical Practitioner and Dentist Council asking them to go and inspect Kenyatta University Teaching and Referral Hospital for the purpose of accrediting it to allow students to access it. Due to the ego and the administrative issues that have been highlighted, that letter has never been written by the university. No na kũrĩ ũguo Minister Machogu nĩ erire kamĩtĩ ĩno ndarĩ na ũhoti wa gũcokia thibitarĩ ũyũ moko-inĩ ma University ya Kenyatta. Kuona ona thengia wa gũkorwo arĩ guo wendi wake mũrũgamo wa thirikari nĩ ngũrani kuona ĩrenda ĩthiĩ na mbere gũkorwo ĩrĩ moko-inĩ ma thirikari. The Attorney General did ask me plus my sister here, the Cabinet Secretary for Health,
to make sure that we provide a mechanism and a system where our university students were supposed to access the university teaching and referral hospital. Mwena-inĩ wake na kumincha ugĩte gũcokia thibitarĩ ũyũ moko-inĩ ma university kũngĩkorwo kũrĩ igũtha-inĩ na kuona KU ndĩngĩhota kũrũgamĩrĩra. Rĩrĩ minista wa kĩgĩna bũrũri-inĩ Professor Njũgũna Ndung'u ugĩte thibitarĩ ũyũ wakirwo na ngombo na no nginya thibitarĩ ũyũ hote kũrĩha ngombo ĩyo. And let us look at the bigger picture of the Kenyan patients who are waiting for service. Let us look at the other referral hospitals in how they are functioning. And for the issues that arise, then we look at them objectively regarding access and use of the facility by students. And thank you for Kirivotera Kameme TV. Jitogo Mohoro Wagunyam. But let me say that Nĩ ngatho makiria Mohoro Wagunya nĩ ũndũ wa riboti ĩyo tũtanamba gũgĩikĩria tukĩna mohoro ma hinahi kuria mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto atafanĩtie mogarũrũku thĩinĩ wa ndudu ya maminista kana thĩinĩ wa thirikari yake na kuria Rebecca Miano ũrĩa ũrarĩ minister wa East African Community rĩu nĩwe minister wa wonjoria na iganda Alice Wahome ũrĩa ũrarĩ minister wa maĩ rĩu nĩwe minister wa mĩgũnda Zakaria Mwangi nĩ ũrarĩ minister wa mĩgũnda ahetwo gũkorwo akĩnyitĩrĩra gĩturwa kĩa ministry ya maĩ na Penina Malonza niwe uhetwo gukorwo eri ministry-inĩ ya East African Community nake Alfred Mutua ũrĩa ũrarĩ minister wa maũndũ ma nanja niwe wakĩheo gũkorwo arĩ minister wa ũgendi gũkũ bũrũri-inĩ. Moses Kuria nĩ ũrarĩ minister wa iganda na kwa ihinda rĩrĩ niwe minister wa wĩra wa mũingĩ kana public service nake Aisha Jumwa nĩ ũrarĩ minister wa wĩra wa mũingĩ na hetwo gũkorwo akĩnyitĩrĩra ministry ya gender, culture na arts and heritage. Macio nĩ marĩa maratũkinyĩra kwa ihinda rĩrĩ mohoro ma hinahi nĩ thutha wa gũcenjanio kana mogarũrũku marĩa magĩtabanĩtio nĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto thĩinĩ wa thirikari-inĩ yake. Reke twambe tũgĩikĩrie oro hanini ndũgetĩkĩre gũbacia mĩtambo ĩyo nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ kũraihu. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811 *619#. Aterere andũ aitũ kuhereria inde muonie kuria ng'undu inoreire kunora kundu ti kungi ni guku mwena wa Girigiri norenderio ni kambuni hurani neo Phineos Properties guku mena project prime iretwo Giugiu Breeze Phase 5 o haha Webridge oigereire barabara ya Eburu 50 by 100 uranengererio na 250,000 na waigerera deposit ya girigana ya 20 ukoimagario na mburi me na wewe urariha ciothe hamwe urenderio 230,000 ukaheo title yaku no koimagario na mburi ngima kwa kwena maĩ na thitima na nĩ kũndũ secure gũkũ no wake kana ũhande ikondomia tarĩrĩrĩa hatch hũra thimũ namba 0709504504 kana ũcere wabici harĩa Thika Road Kĩhunguro CNM Center first floor room number 16.
wirorere ngucanio ino imwe kwa imwe ceceni-inĩ ya Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Haya tugagicokereria oro ringi uyu ni mutamburuko wa mohoro tugagicokia ngatho ni undu wa we gukorwo unyitanire na ithuĩ tugicokerere mohoro mahinahi mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni atafanitie mogaruruku thiini wa thirikari yake kuria mogaruruku maya mahutitie ndudu ya maminista undumwe na honge itiganite thiini wa thirikari yake. Rebecca Miano uria wari minister wa East African Community riu niwe uthukeirwo gukorwo ari minister wa iganda na wonjoria. Alice Wahome uria urari minister wa mai riu niwe urugamirire ministry ya migunda na uruti wa wira wa muingi. Zakaria Mwangi Njeru arari minister wa migunda na niwe uthukeirwo ministry ya mai. Honorable Penina Malonza arari minister wa ugendi riu athukeirwo ministry ya East African Community. Ndagitari Alfred Mutua uria urari minister wa maundu ma nanja riu niwe minister wa ugendi wa guku bururi-ini. Minister Moses Kuria arari minister wa iganda na wonjoria riu niwe minister wa uruti wa wira wa muingi. Honorable Aisha Jumwa Katana riu niwe minister wa gender na maundu megie unduire. Wabici ya Musalia Mudavadi uria niwe minister munene riu ministry ya maundu ma nanja irikoragwo iri rungu rwa ministry yake kana rungu rwa ministry ya Musalia Mudavadi. Kuri na mogaruruku mangi magitafanitio. Isaac Mwaura uria wari mubunge wa Ruiru riu ni athukeirwo giturwa gia gukorwo ariwe mwaria wa thirikari hamwe na mwandiki uria wari mwandiki wa mohoro Mwanaisha Tizunga na Gabriel Muthuma mari anini a mwaria wa thirikari. Macio ni maria magitukinyeire metha-ini itu ya mohoro ni mogaruruku maria magitafanitio ni mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto. Reke tugithie na mbere na gukuihurira maria tugitigaretie kiondo-ini gitu. Mendekithia ma kugayania kaunti ya Kiambu niguo gukuhiriria motungata kuri Wanjiku no mathiete na mbere na kurutwo. Gikundi kia atongoria a hau kabere riu gikiendekithia kaunti ya Kiambu igayanio maita matatu. Gikundi kiu na kiria kiratongorio ni uria wari governor wa tene wa Kiambu James Nyoro ningi no wendekithitie kana no kiendekithitie icigo bunge kaunti no ciongererwo kuma 12 nginyanagia 19. Atongoria makiugo na thengia ya uingi wa andu kaunti iyo ikoretwo ikihinyiririo hari ugai wa kigina gia bururi. Mwandiki witu kuma kaunti-ini ya Kiambu Mathew Ndung'u na ripoti makiria. Riri kamite ya ithurano na mihaka bururi-ini ya IBC ri ihenya-ini ria guthurima mihaka icigo bunge na wadi mbere ya mweri wa 3 mwaka ukite. Mendekithie ma kugayania kaunti ya Kiambu no mathiete na mbere na kuongerereka. Gikundi gia ica ikuhi gikiendekithia kaunti ino igayanio maita matatu. Matongoretio ni gavana wa hau kabere wa Kiambu James Nyoro. Atongoria aria mombite gikundi giki mendekithitie Kiambu yahurwo maita matatu niguo guthondeka kaunti cia Thika, Kiambu ya irathiro undu umwe na Kiambu ya ithwiro. Tonga wa Kiambu wi thiini wa moko-ini ma industries kana manufacturing iria nyingi ciekuo koguo itire moko-ini ma andu a Kiambu. Kiambu kwina andu aingi muno mena mathina maingi gukira counties ona kana sub counties iria ingi tutoi no tutionagio guo tondu twiragwo ati tuli atogu. Mbeca iheo uingi wa andu ti onene wa migunda tondu hau niho andu ta Kiambu tuthiaga tugatunywo mbeca muno. Kumana na uingi wa andu kaunti-ini ino atongoria marauga Kiambu ndikoretwo gikinyirwo ni motungata ma bata undu uria umanaga na kigina kinini kiria gayagirwo kuma kuri thirikari nene. Andu aria maikarire iti ni twamba kiondo ithuĩ turauga maundu maya nietha andu a Kiambu mongererwo mbia nietha inyuĩ aria mucaguritwo muheo mbia murehere andu aria meguku ground. Kuringana na population growth ya 4% twagirirwo kumigania ati miaka ingi 10 tutikorwo twina thina wa haria turi umuthi
na koguo rĩrĩa tũreciragia nĩ tũraheanire proposal atĩ nĩ tũkwenda Kiambu ĩgayanio maita matatũ kuma gwĩ kaunti ĩmwe ituĩke kaunti ithatũ. Mendekithia makirie kuhanana ta maya nĩ merĩga kũrutwo nĩ atongoria matiganĩte kuma Thika, arĩa makoretwo makiuga mwena ũyũ wa Kiambu ndũkinyagĩrwo nĩ motungata ũrĩa kwagĩrĩire, makĩhoya kamĩtĩ ya ũgai wa mĩhaka gũtinania Kiambu nĩguo gũteithia Wanjikũ gũkinyĩrwo nĩ motungata hakuhĩ na mũciĩ. Ya mbere nĩ Thika kaunti, na nĩyo meciria-inĩ maitũ tũroigire ĩkorwo ĩna Thika, Juja, Gatundu North, Gatundu South, Kiambu East. Thĩinĩ wa memorandum witũ tũramerire atĩ tũkwenda ĩnyite counties kuma Ruiru, tũke Kiambu, tũrorete Gĩthũngũri na Kiambaa. County ya gatatũ nĩ ĩtwo Kiambu West, nayo nĩyo ĩgũkorwo na constituencies ya Kikuyu ĩrĩa ĩna population ya hakuhĩ 200,000, Kabete nayo ĩna population ya hakuhĩ 200,000, Limuru kĩndũ 160 na sub county ya Rari. O atongoria marahoya Kiambu kũgayagĩrwo kĩgĩna kĩa ũiganania ta kaunti iria ikoragwo igũmĩirwo nĩ ũmũ, mũbango ũrĩa maugĩte no ũgune matũra ma Kiambu marĩa matakinyagĩrwo nĩ mbura ya kũigana. Kwanza rĩrĩa maũndũ maitũ mararĩrĩrio tuoneka ta twĩ kaunti ya iria na ũkĩ, no ũhoro wa ma nĩ atĩ gũkũ gwitũ Kiambu kũrĩ andũ aingĩ mũno me areas cihotereirio muno nĩ ũndũ ũhoro ũcio wa kwaga mbura, kwaga thibitarĩ, kwaga mabarabara, kwaga even education facilities. Ti ũhoro wa kĩama kana ũhoro wa party interests, ha nĩ ũhoro wa Kiambu ka mwene Kiambu. Mumenye maũndũ marĩa tũramwĩra kuga atĩ Kiambu ĩgayanio kana kuga constituency ciongererwo, ũguo nĩ kwenda kuga atĩ nĩ tũrenda mbia ingĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndũng'ũ. Ateti kuma gĩcigo-inĩ kĩa Nyanza nĩ mokĩrĩire thirikari igũrũ wa kĩrĩa maugĩte nĩ kunĩra ritho tharĩkĩra iria irathiĩ na mbere mwena wa Sondu mũhaka-inĩ wa kaunti ya Kisumu na Kericho. Ambunge aya rĩu marenda mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri Raymond Omolo atĩrie igongona rĩa gũcokia ngatho rĩrĩa aharĩirie icera-inĩ rĩa president kuma gatano ga kiumia gĩkĩ, na ithenya-inĩ rĩu atigĩrĩre ũgitĩri nĩ wagacĩrithio gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Nginyanagia rĩu riboti ciugĩte nĩ andũ atatũ moragĩtwo kumana na tharĩkĩra ici. Rĩrĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ya IEBC rĩ ihenya-inĩ rĩa gũthũrima mĩhaka icigo mbunge na wadi mbere ya mweri wa ĩtatũ mwaka ũkĩte, mendekithia ma kũgayania kaunti ya Kiambu no mathiĩte na mbere na kuongerereka, gĩkundi gĩa ica ikuhĩ gĩkĩendekithia kaunti ĩno ĩgayanio maita matatũ. Matongoretio nĩ gavana wa hau kabere wa Kiambu James Nyoro, atongoria arĩa mombĩte gĩkundi gĩkĩ mendekithĩtie Kiambu yahũrwo maita matatũ nĩguo gũthondeka kaunti cia Thika, Kiambu ya irathĩro ũndũ ũmwe na Kiambu ya ithũĩro. Tonga wa Kiambu wĩ thĩinĩ wa moko-inĩ ma industries kana manufacturing iria nyingĩ ciĩkuo, koguo itirĩ moko-inĩ ma andũ a Kiambu. Kiambu kwĩna andũ aingĩ mũno mena mathĩna maingĩ gũkĩra counties ona kana sub counties iria ingĩ tũtoĩ, no tũtionagio ũguo tondũ nĩ twĩragwo atĩ tũrĩ atogu. Mbeca iheo ũingĩ wa andũ ti ũnene wa mĩgũnda, tondũ hau nĩho andũ ta Kiambu tuthiaga tugatunywo mbeca mũno. Kumana na ũingĩ wa andũ kaunti-inĩ ĩno, atongoria marauga Kiambu ndĩkoretwo ĩgĩkinyĩrwo nĩ motungata ma bata, ũndũ ũrĩa umanaga na kĩgĩna kĩnini kĩrĩa gayagĩrwo kuma kũrĩ thirikari nene. Andũ arĩa maikarĩire itĩ nĩ twamba kĩondo, ithuĩ tũrauga maũndũ maya nĩgetha andũ a Kiambu mongererwo mbia, nĩgetha inyuĩ arĩa mũcagũrĩtwo mũheo mbia mũrehere andũ arĩa megũkũ ground. Kũringana na population growth ya 4%, twagĩrĩirwo kũmĩgania atĩ mĩaka ĩngĩ 10 tũtikorwo twĩna thĩna wa harĩa tũrĩ ũmũthĩ. Na koguo rĩrĩa tũreciragia nĩ tũraheanire proposal atĩ nĩ tũkwenda Kiambu ĩgayanio maita matatũ,
kuma gwĩ kaunti ĩmwe ituĩke kaunti ithatũ. Mendekithia makirie kuhanana ta maya nimerega kurutwo ni atongoria matiganite kuma Thika aria makoretwo makiuga mwena wa Kiambu ndukinyagirwo ni motungata uria kwagiriire makihoya kamiti ya ugai wa mihaka gutinania Kiambu niguo guteithia Wanjiku gukinyirwo ni motungata hakuhi na mucii. Ya mbere ni Thika kaunti na nĩyo meciria-inĩ maitũ tũroigire ĩkorwo ĩna Thika, Juja, Gatundu North, Gatundu South, Kiambu East. Thĩinĩ wa memorandum witũ tũramerire atĩ tũkwenda ĩnyite counties kuma Ruiru tũke Kiambu, tũrorete Gĩthũngũri na Kiambaa. County ya gatatũ nĩ ĩtwo Kiambu West, nayo nĩyo ĩgũkorwo na constituencies ya Kikuyu ĩrĩa ĩna population ya hakuhĩ 200,000, Kabete nayo ĩna population ya hakuhĩ 200,000, Limuru kĩndũ 160 na sub county ya Rari. O atongoria marahoya Kiambu kugayagirwo kigina kia uiganania ta kaunti iria ikoragwo igumirwo ni omo mubango uria maugite no ugune matura ma Kiambu maria matakinyagirwo ni mbura ya kuigana. Kwanza ria maundu maitu mararirerio tuoneka ta twi kaunti ya iria na uki no uhoro wa mani ati guku gwitu Kiambu kuri andu aingi muno me areas cihotereirio muno ni undu uhoro ucio wa kwaga mbura, kwaga thibitari, kwaga mabarabara, kwaga even education facilities. Ti uhoro wa kiama kana uhoro wa party interests, ha ni uhoro wa Kiambu ka mwene Kiambu. Mumenye maundu maria turamwira kuga ate Kiambu igayanio kana kuga constituency ciongererwo uguo ni kwenda kuga ati ni turenda mbia ingi. Handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u. Nĩ ngatho Mathiũ Ndung'u nĩ ũndũ wa riboti yo. Wagi wa mawĩra na kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre nĩ mamwe ma maũndũ marĩa macũngĩrĩirio haguku wa mĩtugo na mũno makĩria gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ na arĩa macũngĩrĩirio marekora meingĩranĩtie ũhũthĩri-inĩ wa ndawa cia kũrebia na ũnyui wa njohi mũkĩrũku. Ndeto ĩno ĩhithũkĩte hĩndĩ ya kĩgomano gĩa thikũ igĩrĩ gũkũ Nairobi kĩrĩa kĩharĩirio nĩ gĩkundi kĩa Global Network na kĩrĩa kĩrehete hamwe mabũrũri matiganĩte ma gĩtarũ kĩa Africa. Hĩndĩ ya kĩgomano gĩkĩ ũhoro nĩ ũhithũkĩte atĩ gĩkundi kĩnene kĩa mbeũ njĩthĩ makoretwo makiũrwo nĩ mĩeke ya mawĩra nĩ kwaga ũrũngĩrĩru wa mĩtugo na harĩria a kĩgomano gĩkĩ nĩ maugĩte nĩ magũtwara kambĩini ĩno mathukuru-inĩ matiganĩte. Chamani-inĩ wa Africa Regional Platform Conference tuli na kioneki kimwe gĩa kũrora ũhoro wa kũrũnga mĩtugo thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Africa na nĩkĩo tuli na athomi maumĩte mabũrũri matiganĩte tũkĩte nĩgetha twĩkĩrane hinya na tucenjanie meciria ona tuhote gũkũrania ũgĩ nĩgetha tuhote kurera generation thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Africa, generation ĩna mĩtugo ĩrĩa yagĩrĩire na nĩgetha ona mĩtugo temwe ta ũhoro wa Haya tũgĩikĩrie na riboti ĩyo nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thĩinĩ wa ikereka rĩngĩ rĩa mũtamburuko wa mohoro, ndũgetĩkĩre gũtegetũra mũtambo. Before starting a journey, ensure you're well rested and take breaks if tired. Remove stalled vehicles from the road as soon as possible. Always place proper warning signs to alert other motorists. For your safety and that of other road users, look out for road signs all along the road. Usalama barabarani ni jukumu letu sote. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na the European Union. Kameme kayo kamuige na Kameme TV tunyitanire na Samido turakurehera Samido Big
Voices Season 3, The Concert. Nekoria, Estedel Lounge and Gardens, Githurai 44. Ekarumorone, Samido, Jose Gatutura, Waizakawa J, Joy Somama, Horwa Jiko, Zima Salim Yang, Joy Wabacharia, Garuya Junior. Rebororo ni taifuku, iranyu agajoy. Tokenwa, maisha maya. Samido, Big Voices Season 3. Comfort Home, Fisco Africa, Farm Place Kenya, Ace Prestige, Zeneti, Huge Share Concrete Limited, West Hill Shelters, Wheat Concepts Limited, Hoigera, No Matano Majomo, Nayo VIP, the 1000. Fahari Homes Kenya turakurehera Fahari Ridge Kithioko Phase 1 protisia 50 by 100 shideka iko mikuma farafara nene ya Thika Garissa Highway thitima cirekuo farafara ne nywe na mae ne tu thogora ne ciringi 130 wareha cash deposit ya 40,000 balance urehe na meri itadatu wetera ireke uka obuku broti yaku omuthi ni amu site visit ni omuthenya wa Wednesdays na Saturdays hatare marehi Mohoro Makeria tusherere Kamakis Naivas Building Eastern Bypass gorofa ya gatatu ofisi namba T7 namba cia thimune 0701 501578 orege namba cia thimune 0701 501578 Fahari Homes Kenya, the keys to your home. Tugacokereria oro ringi gakunyita ugeni uyu ni Mutamburuko wa Mohoro. Thirikari kuhitukira Ministry ya Wenji wa Mahiga ma Goro ni yaniriire kweherio kwa mukana wa wandikithia wa kambuni cia wenji wa mahiga ma goro thutha wa mukana uyu gukorwo gathikitwo kwa ihinda ria hakuhi miaka 4 kuringana na Minister Salim Mvurya. Riu mawatho marumu ma kuramata sekta ya wenji wa mahiga ma goro ni marikite guthugundwo kuria ningi kambuni 3 ciirikanite gukorwo ikiruta wira mugaru na watho kuria 1546 ciacio ciendekithirio gukanjirwo marua mao. Mwandiki witu Bataro wa Mwangi niwe wina ripoti no. Kwitukira uiguithanirio ya kinyanirio ni ndudu ya maminista mukano ria wagathikirwo mwaka-ini wa 2019 ukigirio wandikithia wa kambuni cia wenji wa mahiga ma goro riu ni urikitie guthengio thutha wa ministry ya wenji wa mahiga ma goro guthugunda mawatho meru ma kuramata ruhonge ruru. Ministry no niranire kuoya makinya maria magiriire kuri makiria ya kambuni 3 iria irerekana kuruta wira mugaru na watho icigo-ini itiganite bururi-ini. The cabinet made a resolution to lift the moratorium on mining and prospecting licenses across the country. We have been able also to identify 3,000 illegal mining operations which we have directed that they stop mining until they comply with the law. County ya Ebunemu ya county irerekana gukorwo na uhoti wa kumathaumithio munene kumana na wenji wa cuma muthemba wa kopa. Riu thuthurio kionania ati Ebunemu ya county itiganite gitaro-ini gia irathiro ria bururi kuria thirikari igwikirira hari wenji wa utonga uyu. In the eastern part of our country, we are looking up to enhancing our capacity in adding value for copper, and this will take a cluster of counties, Makueni, Kitui, Embu, and others, and we'll be able to
do an expression of interest for investments. Ningĩ ndudu ya maminista no ehete mweke kaunti kugunĩkana wenji wa mahiga magoro kuona kaunti ire thukagirwo gĩcunjĩ kĩa 20% kĩa mbeca iria ciumana na thogora ĩno. Able to declare 2.9 billion which is now approved in our 23-24 budget for the respective counties to be able to receive their rightful share of the 20%. We have identified 1,546 licenses that do not meet the conditions of licensing. So I think we should be able to declare this inactive soon. Ningĩ thirikari no eranĩire kwambatĩria kwa mahĩtia ma wendia wa mahiga magoro mũgarũ na watho na gũtua ũndũ mahĩtia ma gĩkĩro kĩa wĩkinaĩ wa kĩmbeca rĩu mũkana mũrũrũ kĩrutĩrwo arĩa othe mangĩthugunda ũndũ ta ũyũ. Currently we have seen situations where people smuggle minerals across the country, and we resolved yesterday that mineral smuggling is an economic crime and will be punishable as per the laws of our country. Na niguo kunyihia wĩkinaĩ wa wendia wa mahiga magoro rĩu mũnene wa borithi nĩ athukĩirwo wĩra wa gũthugunda rũhonge rwa mwanya rwa maabitha borithi a kũhũrana na wendia ũrĩa ũtakinyanĩire wa mahiga magoro. The cabinet approved the establishment of a special police unit which will be established in the Ministry of Mining to make sure that now we are able to enforce compliance and have a team that is going to support this particular process. Handũ-inĩ ya Kameme TV retorako nĩ Mbataru wa Mwangi. Atũgĩcokerere riboti ĩno ateti kuma gĩcigo-inĩ kĩa Nyanza nĩ mokerire thirikari igũrũ wa kĩrĩa maugĩte nĩ kunĩra ritho tharĩkĩra iria irathiĩ na mbere mwena wa Sondu mũhaka-inĩ wa kaunti ya Kisumu na Kericho. Ambunge aya rĩu marenda mwandĩki mũkarũ ministry-inĩ ya ũgitĩri Raymond Omolo atĩri igongona rĩa gũcokia ngatho rĩrĩa aharĩirie icera-inĩ rĩa president kuma gatano ga kiumia gĩkĩ na ithenya-inĩ rĩu atigĩrĩre ũgitĩri nĩ wagacĩrithio gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Nginyanagia rĩu riboti ciugĩte nĩ andũ atatũ moragĩtwo kumana na tharĩkĩra ici. It's not the first time that these killings are happening since the last elections of August 2022. This is just but the latest episode of these seemingly well-planned killings. And now the message we have today is simple and very clear, that we want the regime that is in power, which is the Kenya Kwanza regime, led by Honorable William Ruto, to take this issue as a priority and to move with speed and stop the killings, which are going on even as we speak now. As we speak, attacks are going on from ethnic warlords emanating from Kericho County who are crossing into Kisumu County, killing our people, taking away their livestock, and leaving others maimed. So we want the regime that is in power currently. It is a shame, a big shame, that we have the PS of Interior, Mr. Raymond Omolo, coming from Karachuonyo, right next to this area of Sondu, quiet and busy organizing political meetings in the region and parties while the people are being killed in Sondu area. Why must they continue to be killed? A government which is not capable of securing the security of the people does not need to be in existence. So if the people who are in charge of this cannot do it, they should quit their positions. We cannot, as a country, Kenya, say we are going to send policemen security to Haiti to secure the security of Haitians when we in Kenya cannot secure the security of our own people. Either we are pretending to the international world or we are deliberately. Tũgĩthiĩ na mbere rĩrĩ thirikari na ikundi itiganĩte ikoretwo igĩthagania mĩbango na mĩtaratara ya kũhũrana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na
Unyui wa njohi njikirire mukana guku bururi-ini ritana ni rikitio ria kuongerera kliniki iria ithaitagira ahuthiri a dawa cia kurefia kuona no kaunti ithathatu tu iri na kliniki ici guothe bururi-ini. Oho thirikari ni uritio kugathika magoti ma iguru ma njohi o undu umwe na mbaki niguo kunyihia uhuthiri wacio na guthara mbeu njithi. Kurumirira utheremu wa uhuthiri wa dawa cia kurefia no nyui wa njohi njikirire mukana na muno makiria gatagataini ka mbeu njithi honge itiganite cia thirikari unyitaniri-ini na ikundi itari cia githirikari ikoretwo mihango-ini ya gwetha kihonia gia thina uyu. Hindi ya mucemanio wa gikundi kia abunge aria maroraga ciigi uhuthiri wa dawa cia kurefia na arugamiriri a kiama kia ugima wa mwiri thiini wa thi WHO na UNODC ni kuhithukiria ati clinic cia MAT ni ikoretwo na uguni munene kuona ikoretwo ikiheana dawa ya methadone na guteithiriria aria marenda gutigana na uhuthiri wa dawa cia kurefia. Many want to go back to their normal lives, but because of the previous history of drug use, if it's looking for a job like any other normal Kenyan out there, nobody will want to employ you when they know that you are using drugs before. So there's a lot of stigma and discrimination around that. No na thengia wa uguni uyu ikundi ici ni ihinyiriirie bata wa gutigirira kaunti ciothe 47 iri na kliniki ici kuona kwa ihinda riri no kaunti ithathatu tu iri nacio. Through you enact laws to say that establish regional rehabilitation centers, because if we do that it will be good. We of course need partnership and resources in creating awareness. They always say that prevention is better than cure. If we can go around, talk to young people, talk to even users to come out and demonstrate that there are some safe spaces for them. Ihinda-ini o riu gikundi kia UNODC ni kiugite kiri na mwihoko ati uhuthiri wa dawa muthemba wa heroin ni ugucoka thi kuona uthuthuria wa ica ikuhi wonanirie ati mundu umwe hari andu 17 thiini wa thi ni akoragwo akihuthira dawa cia kurefia. This year we think that will be significantly less because the Taliban have now significantly impacted the production of opium, and it's poppies and opium that lead us to heroin. We still see heroin principally coming by sea, coming out of Pakistan and Iran, coming down towards the Swahili coast, often still in dhows. Hamwe na uguo arugamiriria kiama kia WHO guku bururi-ini ni mendekithitie kugathikwo kwa magoti ma iguru ma njohi oro undu umwe na mbaki igeria-ini ria kunyihia uhuthiri wacio na muno makiria gatagati ka mbeu njithi. Tobacco affects you from the head to the toe. Your hair going down to your toenails and so on. It affects every part of the body, tobacco, and it will kill you very slowly. The earliest time you start seeing signs and symptoms is 15 years. Please increase taxes of tobacco and alcohol. Increase. Because if you increase, you remember I've said the industry is focusing on the youngsters to hook them. So if we increase taxes, they may not really afford. Na niguo gutigirira bara ya kuhurana na njohi na dawa cia kurefia ni yakinyanira, ikundi ici ni ciendekithitie mitaratara iria irahuthika hari kuhurana na mathina maya ikorwo igituo watho. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri. Ni thaa 3:48 tugukorwo tugiikiria oro ringi ndugetikire gubashia mitambo yo ni tugucokereria thutha wa ihinda ritari coho.
identify yourself. Listen up, ladies and gentlemen. Oya mzito. Wewe, hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka. Kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse. Hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Finsco Africa tonyitanire na National Bank leo tukureheire Thika Grove Chania Phase 2 goko ne gated community farade jaga maina thitima ciekuo na rioriera kuagera 8th acre ni 2.95 million, quarter acre ni 5.8 million, half an acre ni 10.2 million. Thogoroyo uregeirwo hua ogerigithania na thogora uria urendio guku umete Blue Post faraya gataga ndagika igere webo kinyu thimone 0711082307. Thika Grove Chania, where serenity meets luxury. Tugacokereria oro ringi tukaingira thiini wa gikunjo gia keri kia Mutamburuko wa Mohoro tugagicenjia na kuingira iharo-ini. KCB ni wahotania mwaka uyu wa gikombe kia KVF mwena wa airitu guku nao Kenya Prisons makihotana gikombe giki mwena wa arume. Ni thutha wa irabu ici igiri kwandikithia uhotani ngucanio-ini cia muthia na iria irathakagirwo kiharo-ini gia Kasarani kuma muthenya wa Jumatatu. Mendekithirio hotani kana mandekithirio hotani wa seti 3-1 magithaka na hotani ya mwaka muhituku Kenya Pipeline ngucaniria yuma na uhotani munene one uhotani wa mbere wa KCB wa gikombe giki rita ria mbere thiini wa miaka 15 na riu nio makarugamirira bururi ngucanio-ini cia irabu cia gitaru kia Africa. Mwena-ini wa Prison mahotire gikombe giki thutha uhotani wa seti 3-1 magithaka na GSU. Sababu nilipata wenzangu hapo wenye walitoka last year shule, but nimekuja suddenly nimejoin nikakuwa first team KCB na feel tu poa sana. The 4 years were a bit challenging because dealing with maybe I can say the stars. Everybody comes with the expectations of you winning, but volleyball is a different game. You can have stars, but you don't have that gelling as a team. You can't work together. Maybe you have not gotten used to each other, so it becomes a bit hard for you to coordinate in everything you do. But I thank God. I always say God's time is the best, and this was the best time for us. To have lifted this trophy, and I say thank you to my team, technical team, and every player that was in the court today. They fought it all, and we managed to get this win. And I also say that I'm happy that I can say I'm thankful to the KCB management for being patient with us, because 3 years down the line we could not win. Aruto ni moritio kugia na uigiririki riria maraigithia kana betting gutigirira matirahuthira mbeca uru na macungiririo kuregenyuka kimitugo. Ndeto nerekereirio ni El Aden Wambita uria ni muruto wa University ya Amref hindi ya kwamukira ciringi milioni 11 na ni thutha wa kuratha ngucanio 16 hari ngucanio 17 cia jackpot na kambuni ya uigithia ya SportsPesa. Ihinda-ini riu arugamiriria kambuni ino ya Kameme SportsPesa ni mambiririe kuheana githomo kia uhuthiri wa kigina kuri aria mahotana.
First, I had to clear with my God because he did me great. I have to do my 10%. After that, I have to clear all these things. And then I've been planning to have my own farm. I'm a pharmaceutical technologist by profession. And I think I needed to really venture into this world of pharmaceuticals. So I think it's a dream come true from courtesy of SportPesa. Winning this thing, and especially at that particular level, is quite difficult. And I would encourage people, because just dedicate each and everything. Our God is never sleeping, He's never lying to us, and He listens. At that particular time, I believed God and I believed the M-Pesa as well, because I requested, nikasema tu ati God, just hear my cry. From the stories that we were having with him back then is that he told us that this is the first win that he has had since 2 years ago. And to be honest, as you can see, it's all about luck. Some normally ask, what's the secret? Na thutha wa Arsenal na Man U gutamurwo mbĩtĩka-inĩ cia UEFA Champions League cia makundi ũmũthĩ kũrĩ na ngucanio kĩhĩri irathakanwo wona ciĩhanda thaa 4. Teteri a gĩkombe gĩkĩ Manchester City maranyitwo geni nĩ RB Leipzig, imwana cia Newcastle United macemanie na PSG. Borussia Dortmund megũkorwo na AC Milan, gũkũ nao Atletico Madrid magĩcemania na Feyenoord. Tũgagĩcokia ngatho nĩ ũnyitanĩri waku. Hau nĩho ngũkorwo ngĩkĩra gaturumo Mutamburuko witũ wa mohoro. Mũtũhei mwerekera Poli aranjĩra ndihota gũtamũka marĩtwa macio mathakia mũbira nĩ maritũ mũno. Ngũkorwo ngĩthoma ndũmĩrĩri ciaku kana kĩgwetwo marĩtwa nĩguo tũkorwo tũkĩeherera Mutamburuko ũyũ. Twagĩcokia ngatho nĩwe gũkorwo nyitanĩire na ithuĩ. Aizongesh, thengio mũno makĩria ũranjĩra Ngeithie Wangari wa Ng'ang'a, Wangari Kariuki, Wangari wa Macharia, thengio nĩ ndũmĩrĩri yaku. Mũrĩingĩ, thengio mũno makĩria. Suzy Kijo, thengio. Margaret Mwangi, tũgagĩcokia ngatho nĩwe gũkorwo ũtwandĩkĩire kũhĩtũkĩra rũrenda-inĩ rwitũ rwa Facebook. Jose Mwax, thengio nĩ ndũmĩrĩri yaku. Pius Mwangi, Dennis Mofia, Liz Grace, Lucy Wanjiru, Mwenda Kirimi, Jack Simonica, Josephine Mogai, Sam Elitek Nkatha, Matias Titus Irogo, thengio mũno makĩria nĩ inyuothe mwakorwo mũgĩtwandĩkĩra. Ndingĩhota gũthoma ndũmĩrĩri cianyu ciothe, no tũgagĩcokia ngatho nĩ inyuĩ gũkorwo mũnyitanĩire na ithuĩ kuma rĩrĩa tũkĩambĩrĩirie gũgũtambũrũkĩria Mutamburuko ũyũ. Hau nĩho ngũkorwo ngĩambũrĩra hema itũ, tũgagĩkwendithĩria ũtukũ mwega. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tũgũteithanagia na Nyambura wa Mũca, mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciĩko. Gĩa na ũtukũ mwega. Ngai wa muoyo akwendia kũrathime. Ngai njega.